So tsotlhe tse di kganelang go gweba ka madi e se ka fa molaong. Ha batabogi ba mono ga ya ba rotloediwa go ikwadisetsa lebelo la FNB Botswana Grand Prix ka dipalo tse di bonalang. Motho etse dumela re ga sa ka thamalelo go tswa toropo kgolo ga borone ke bitswa Kgomotsego o tukile mme sentle moeng ke ena ranolang ka puo ya diatla. Ke bidiwa Regional Richardson a re semolle. Tautona advocate Dumaboko boletse fa puso e tla simolodisa dikolo tse di fapegileng tse di tla fang bana ba bannye thuto e nang le boleng pele ba simolola lekwalo la ntlha. Go ya ka Tautona Boko lenaneo le ikaelela go araba selelo se se ntseng se le teng sa thuto e sa kgotsofatseng ya bana. A rutlwa ke ikantse Kumalo. E ne a ra kopanye le moeteledipele wa lekgotla la UNICEF mo kgaolong ya botlhaba le borwa jwa Afrika mme Clever Kadile. Tautona Boko a gatelela maitlamo a puso a go tokafatsa thuto ya bana go tswa kwa moding le melawana ya teng. Go bolelwa fa e tla re mo malatsing a se kae hela go bulwe dikolo tse di haphegileng tse di tla bong di itebagantse le thuto ya mohuta o se le motlhala wa go tokafatsa seemo sa thuto mo lefatsheng leno. These are schools that are very different from what we currently have. At these schools, and the first one will roll out starting this coming week. Yes, that's how committed and serious we are. Even without resources, we have to find creative ways of engaging and ensuring that we deliver on these projects. This school will have about 300 learners. We'll have preschool fully catered for, and we'll have the rest of the classes. This school is modeled, as I say, differently. We will have smart boards there. Kadili o galaleditse lefatshe la Botswana go bolena le ditirelo tse di siametseng bana jaaka ditirelo tsa kwa sepodising tse di tebagantseng le bana ga mmogo le kwa makgotleng a ditsheko. A re se ke sesupo sa gore puso ya Botswana e kgathala ka boitekanelo jwa bana. All our plans that we develop are actually feeding to the overall vision of the 2036 of the government, and it's really embedding into that overarching. So, Mr. President, I want to say that for us, a part of protection of children and the focus on child-friendly police station, child-friendly courts, and the system, child-friendly system, which are at the forefront of the agenda. Our actually part of the work that we want to see supporting is also the ECT that you mentioned, Mr. President, the early childhood development. It is actually a nice continuation, and it's nicely to have this Ministry of Child Welfare, because it starts from early childhood, where we need to make actually the investments, and then that goes all the way up to the education, and it is actually the workforce. Mo godimo ga dikolo tse di haphegileng tsa thuto kwa moding, Tautona Boko o kaile fa puso e tla fetola seemo sa thuto go akarediwa go baakanya dithuto tse di fiwang bana se le maikaelelo a go tokafatsa maduo a ntseng a le kwa tlase bogolo jang mo dikolong tse di kgolwane. Ke Ikantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mogolane wa lekalana la Botswana Teaching Professionals Council Dr. Raphael Dingalo a re tshwaragano ya bone le lekgotla la Botswana Educational Research Association e tla thusa go tabolola thuto ga mmogo le go thatosetsa barutabana ka go ba rutuntsha ka dikitso. Dr. Dingalo o buile se ga go bewa monwana tumelano ya tirisano magareng ga makalana o mapedi mono Gaborone ka Laboraro go bana one Sehedi le Tsholofelo Tombale ka pego. E re ka mahama wa thuto o tswa kgakala o retelelwa ke go ntsha maduo a nametsang mo dikolong peeletso mo dikitsong tse di maleba e lejwa e ka o tswela mosola go lemogeng seabe se a ka nnang le sone mo go fetoleng le go tokafatsa mahama o makalana a Botswana Teaching Professional Council le Botswana Educational Research Association a tsaya tshwetso go kopanela seo.
Now, continuous professional development is where we would be seeking teachers to continuously train themselves, attune themselves to the new. Re batla go fa barutabana dikitso tse di tla thusang go thabolola tiro ya bone, go ba rutuntsha gore ba felele ba dirisa methale e mesha ya thuto. Ke gone ha lekalana la bera le tla tsenang teng ka gore le na le maitemogelo a rileng mo go rutuntsheng batho gape le ka baruta go dira dipatlisiso. And we can then also have better train or work very closely with teachers to undertake action research. Re batla go netefatsa gore barutabana ba dira dipatlisiso go thusa go tokafatsa tiro ya bone. Lekalana la BOTSWANA Educational Research Association gape le tla thusa go sekaseka le go rurifatsa moalo wa tsamaiso ya thuto mo lefatsheng leno go thabolola le go tokafatsa tiro ya go ruta. Through this MOU, we are going to or shall seek answers to some of the following questions. Has the code of Tumalano e tla re thusa go araba dipotso tse di latelang. A ditsamaiso le ka fa re itshwarang ka teng mo tirong ya rona go thusitse go kaela barutabana ka fa ba tshwanetseng go bereka ka teng go rotloetsa tshepo le bonatla mo tirong. Have they fostered ethical behavior, integrity, and excellence amongst teachers? To reach the stars, you stand on the shoulders of giants. BERA has many men. BERA e na le maloko a mantsi a leng barutabana kgotsa ba na le lorato la tiro ya go ruta. Re tla bereka le bone ntle le dituelo dipe tse di kwa godimo. Seo se tla re sologela molemo ka ebile ba itse tiro ya go ruta. Teaching is and what its impact ought to be amongst our children. Go netefatsa gore tumalano e ya diragadiwa go tla thongwa komiti ya maloko go tswa kwa matlhakoreng o mabedi e sekasekang tswelelopele ya yone. Go bona one Tsehedi, BOTSWANA Television, Gaborone. Mogolwane wa Financial Intelligence Agency me Nozi Jeremiah a re lekalana la mafatshe la Financial Action Task Force le tla tlhodimela dibuka tsa makalana a madi mo BOTSWANA ka ngwaga wa 2027 go tlhomamisa fa lefatshe leno le obamela ditsetlana tse di dirisiwang go lwantsha borukutli jwa go tlhatswa madi. A re ka mo makalana a farologaneng a tshwanetse go netefatsa gore a setse morago melawana yotlhe e diretsweng go laola seemo sa kgwebo ya go tlhatswa madi. O ne a bua kwa dithuto puisanong tse di neng di tshwerwe ke lekalana la Human Capital Consultancy ke o Lebogile Dipotsane. Ile ngwaga 2021 le go tala mahase le lwantsha borukhuti jwa mahase jwa madi la Financial Action Task Force la golola le go sutela hase la BOTSWANA mo maineng a mahase a sa saleng ditsamaiso tsa go tshwara madi sente go netefatsa gore hase leno ga le boele ko gape lekalana la FIA le go ithila makalana othe a dirang ka madi go itsheka le go dira dilo ka tsamaisong jaaka go laitswe ka molao wa tiriso le go tshwara madi. So we also are expected in terms of international standards to be able to monitor the transfer of funds between institutions, the transfer of funds between you and another. Makalana a madi a tshwanetse go ela thoko le madi a romelwang ke batho kwa dibankeng tse dingwe kgotsa a romelwang kwa mahatsheng a sele. A dirukuti di ska tsa hiwa sebaka sa go dirisa makalana a madi go tlhatswa madi. Your business is not used for these offenses. It fit to host compliance and risk management roundtable, which also encompasses the Financial Intelligence Act and data protection, as processes which are meant to safeguard compliance in the workplace. This roundtable is one aspect. Rehano go amogana maela a ka dirisiwang go lwantsha borukutijo. Makalana a madi a tshwanetse go bala le go tlhaloganya Financial Intelligence and Data Protection Act. How best to combat them. Ha mohama wa ditirelo tsa madi o ka tswella o sala melao e morago go thalisiwa seo se ka tokahatsa seriti sa one mo mebarakeng. So organizations must regularly assess potential compliance risks, considering the likelihood. How probable is it that that risk would materialize? How probable is it that it will crystallize? Tshwanela gore makalana a madi ka nako tsotlhe a tlhokomele gore ga a latlhegelwe ke ditankana tsa go bereka ka go itlhokomolosa molao o tlhokometseng borukhuti ja go tlhatswa madi. That's going to happen. Are we going to have penalties? Are we going to end up losing our licenses to operate?
Matshekasekeng eo go supile ha go tlhoka go sala morago ditsamaiso tsa tiriso ya madi go ka baa lehatshe leno mo diphatseng tsa go sa bone dithuso tse di maleba le go ganela go dira kgwebo kwa mahatseng a sele. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, Gaborone. Motho etso re leboga go bontse boikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana. Kgaolo ya bobirwa e saletse morago ka dithabololo ya pereng ke lehuma le lethoko la ditiro e ta inakanya le ditsatlholego go tsosa itsholelo ya yone. Bogogi jwa kgaolo bo kaile ha bota thwahalela temo ya merogo ka ena le mmu o nonneng le gone go dirisa matoto a tholego le tse di hithelwang mo tikologong go ngoka bojanala. Modulasetilo wa khansele ya bobirwa Re Johannes Gausikelwe o buile se a buisa phuthego ya khansele ka la bobedi gone kwa bobonong Mamosisiska ka pego. Mo phuthegong eo modulasetilo wa khansele Re Gausikelwe o rotloeditse makhanselara go ema nokeng maikemisetso a khansela go tla ka ditsela tsa go tokafatsa mehama ya temo ya merogo le bojanala mo kgaolong. O gateletse botlhokwa jwa mehama eo go ka bula diphatla tsa mebereko go hokotsa phudugo ya batho go tswa mo kgaolong go ya go batla mafulo a matalana le gone go tsosolosa itsholelo ya yone. Tulip Block is one of the great special economic zones in the Tulip Block ke lengwe la mahelo a hapegileng a ka thabololang itsholelo go ka nna boramelelo jwa mohama wa dikgwebo tsa temothuo mme ka re mo kgaolong re ka dirisa sebaka se go ngoka babeeletsi ba ba harologaneng go ka thama mebereko mme seo se tsose itsholelo ya rona. Maikaelelo a mangwe gape ke go bona kgaolo ya bobirwa e le boremelelo jwa bojanala ka rena le matlotlo a tlholego le diphologolo tsa naga. Position Bubirwa as a premier tourist destination by showcasing its natural beauty, rich in culture and abundant wildlife. Ntle le tsholofelo eo go na le dikgoreletsi tse di tshwanetseng tsa elwa tlhoko jaaka go tlhoka go diragatsa maitlamo le letlhoko la dikago tse di maleba. Re kgaolo e leng gore e tshwere di-resources tse dintsi tse e leng gore di ka tlisetsa Batswana itshulelo le ditiro. Mathata ke gore ditsela mo kgaolong ya rona ke tsone di nang le mathata. Go ne go buiwa ka Tulip Block. Ha o ya ko bo Mashatuku ke mathata ditsela ha di. Ha ne a ka bua gore mme gompie go ditsela tse rang go dira ke go tswa le go tsena ha le budget e ke bokana. Tumelo le go thusiwe ke gore ona ata ba re tshwaretse sentle. Diphologolo tse di tshwanang bo ditou di aja gore it's a cycle ra le madi aja ra le madi aja ha go ka nna le measures tse di ka nnang in place tse di ka re thusang nka leboga thata. Tumelo ya me ke gore he will try with our effort. Tumelo ya me ke gore ka ke monokeng ya rona batho le bana le sabe o ka atlega go hetola kgaolo e go nna boremelelo jwa temothuo. Become an economic zone in terms of agricultural sector. Go atlega mo maitlamong a yone khansele kopile madi a hetang 179 million pula go tsamaisa ditirelo tsa yone le go tla ka ditsela tse di maleba go itirela metswedi ya madi. Mamosisiska, BTV News, Bobonong. Mogolwane wa koporasi ya metsi kwa Totome Re Abraham Malale a re tiro ya go atolosa ditirelo tsa metsi ya Sowa Water Supply Project e tsweletse sentle le fa gone e saletse kwa morago ka selekanyo sa 4%. Fa le kodisa boeteledipele jwa metsi e fera bobedi e tla amiwang ke tiro eo kwa Nata, Re Malale o tlhalositse fa company e dirang tiro eo e simolotsweng ka ngwana a tsele e dilwe ke go ntshiwa ga diteseletso ke lephata la ka boditsha le la ditsela gore ba simolole go epa mesele ya diphaepe tsa metsi a rutlwe Bethane Mando. Motse wa Dukwi ke one ha maharatlhatlha phatalatso ya metsi a tla agiwang teng gore a anamisiwe le metse e mengwe ya kota mo goreng Mosetsi, Sowa, Nata, Maposa, Manqota le Sepako. Banne ba metsi e ga ba bologoleta dithabololo tseo dingwagangwaga go rarabolela thaelo le go tokafatsa boleng jwa metsi. Mejaanong company ya Van and Truck Hire ba hilo tiro eo ka madi a kanang ka 522 million pula gore e wediwe ka ngwaga wa 2026. Ra kontraka setsa le mo saeteng ra kontraka setsa simoletse go dira ditiro tse dingwe jaaka tanka ya ko motseng wa Dukwi o simoletse go dira go moalo wa diphaepe
tse di yang ko SOA, tse di yang ko Dukwi, tse di yang ko Nata. So project di simologile tota ga se mo go teng o santse a tata o setse a gorogile le ene kampa ya gagwe setse e hedile gore re mo kgweding ya boraro project di simolotse. Gompieno re dirisa re le water utilities didiba tse 4 re taba re oketsa didiba tse ka tse dingwe go emisana le koketsego ya tiriso ya metsi mme go tswa mo didibe re taba re pompela metsi ko Duku Waterworks ko Duku Waterworks re taba re na le tanka ya concrete e leng gore e tla tsa metsi a tswang go didibe metsi a taba tswa go a tsana mo planteng ya reverse osmosis. Plant ya reverse osmosis ke plant e leng gore e ntsha letswai mo metsing be go sala metsi a clean. Le fa go ntse jalo tiro e santse e saletse kwa morago go se kae. Nya re ha morago nyana ka progress a rona mo siteng ke letswa rona ke gore di pipeline tsa rona ka bodisetse di simologile mo nakong ya gompieno ha di se di simolle ka gore santse re emetse maphata a mangwe a re thusang le bo roads department le bo land board gore ba re ntshetse diteseletso tsa go dirisa lehatshe la bone. Boeteledipele jwa metse e tla akolang dithabololo tse ba dumela fa ditiro le tsone di tla nna teng. Lebaka le teng ba le tsere bangwe ba bana ba rona ba go bona ditiro mo motseng wa rona ba go tsenya letsogo gongwe go hekotsa lona le thoko la ditiro bogolo jang bile ba supa gore gongwe le bangwe ba ile gore ke bana le bogole ba go nna le seabe mo teng. Gompieno re bua ka Nata Gweta hela go na le metsi e mengwe le gore ko bo Nkange constituency but le yone go na le crisis ya gore ga gona metsi mo metsi le mentsi le gone re ta tswella re ba engage le rona re le ka gore re bue le bone ba leke go iteka gore ba kgone go siela metsi e thaelwa ke metsi. Go solofetse gore tiro e anamise metsi go tsena ka ngwaga wa 2042 go sena thaelo e tla itemogelwa mo metseng eo. Bethany Manto, BTV News, Nata. Babeeletsi ba dithopo go tswa diphathing tsa sepolotiki le makalana a ikemetseng ka nosi ba supile ga dithuto tse di tsweletseng tse di rulagantsweng ke lekgotla la SADC di tla ba neela maatla a go dira tiro ya bone botoka ba setse melao ya dithopo morago. Bangwe ba bone ba buile seo mo puisanong le lekalana la dikgang tsa Botswana Television ko Mahalape. Lavmo Mario na le ko. Gantsi thata go tshwara dithopo tsa setšhaba mo mahatsheng a kgaolo ya SADC go nna le balebeledi ba dithopo ba ba harologaneng monogae le ba ba tswang kwa mahatsheng a sele. Balebeledi bao ba dira tiro eo ba dirisa kitso ya bone kwa ntle ga dithuto dipe. Go lemoga seo lekgotla la SADC le bonye go le botlhokwa go laletsa baemedi ba diphathi maphata a itshireletso babega dikgang go ba ruta ka ditsamaiso tsa go lebelela dithopo sente monogae le kwa ntle ga lehatshe leno. Re tsere batho hela ba e leng gore ba na le maemo re tsere batho hela ba e leng gore ba itse gore ka moso wa go lebelela dithopo boikarabelo kana mate ba emetse lehatshe la Botswana. O observer malatsi a re bitsa mo go tweng we call a spade a spade. Re bitsa sengwe le sengwe se leng gore se malala o tswe ka sentseng ka teng re ba re tlhalosetsa batho ba le hatse le gore go tsamaya go ntse jana. E re ka jana go na le dikgang tsa gore bangwe ba balebeledi ba rekiwa ke mapolotiki go sekamela mo lethakoreng la bone ha ba ile go dira tiro eo kwa mahatsheng a sele. Ba ba tsileng fa bone ba supa ha dithuto tse ba di neelwang fa di ba neela kitso ya go ikgapa mo go sepe se se duleng mo tseleng. Re ruta gore ha o tsena ko mahatsheng a eleng gore gongwe for instance a borai o tshwanetse gore o itshware ka tsela e ntseng jang ebile le gone o ska hita wa tsena ko wa tsa lethakore kana ya ro tsena ko ka gore mo sepolotiking gantsi go bereka madi wa hita o iphithela e le gore o mo lethakoreng le leng gore le rekilwe. Se se tshwanetse ke gore go sale morago di principles and guidelines tsa SADC on democratic elections, guiding the governing of running those elections. So mahatsi hotel ngore ka SADC ka tsantso ra comply to those standards. O bega dikgang le jone bo le jwa bo le botlhokwa thata ka jana bo anamisa dikgang ka se se diragalang ka nako ya dithopo. Se se botlhokwa ke gore ha bo bega dikgang le karolo ya balebeledi ba ditlhopho ba SADC ba itse gore SADC e tlhoka mo go bone SADC e letsa gore ba dire jang mme go botlhokwa gore ha ba tsena kwa mahatsheng ao
ba itse melao ya mahatshe ao ba itse tsamaiso ya bobegadikgang ba kgone ba iphe nako ba nne hatshe ba ithute bobegadikgang jwa lehatshe leo le gore bo dira jang ga bo direng melao ya reng ya bobegadikgang melao ya reng ya lehatshe leo. Dithuto tse di eteletsweng pele ke lekgotla la SADC la go fa bogakolodi mo go tsa dithopo la SEAC di tla wela ka Labotlhano ka go abela ba ba tseneng dithuto tse ditankana. Bangwe ba bone ba tla nna le seabe kwa dithopong tsa lehatshe la Tanzania. Love Mario, Botswana Television, Mahalape. Nyamotho iso re go soletse a jaanong re go tshameka. Yore le khaitsadi a ke ga mmogo le morwarre reji ba gonela dikgang tsa go tsa Setswana tsa nako eno mme molotseno se tswa go utlwa motswana yo tshora jalo gore nako ke a tsa metshameko ke bidiwa hela go tsetse ke aga kwa mme re simolola modula stilo wa komiti e baakanyetsang kgaisano ya FNB Botswana Golden Grand Prix Steve Botlhasitse o go tlile batabogi ba monogae go ikwadisa ka dipalo tse dintsi go phadisana mo kgaisanong mo kgaisanong e ka e ka banela sebaka sa go ngoka le go kgatlha leitlho la baitsanape ba mabelo ba batla bong ba tshologetse kgaisano e ka metsweng ke lekgotla la World Athletics e tla tshegediwa kgwedi e tlang le 12 kwa lebale legolo la setšhaba mono ga borone a rutlwe Pakostereke. E re jaaka e tla re ka letsatsi la kgaisano eo batabogi ba monogae ba iteisane borathana mabelong ka go farologana. Botlhasitse ba kgothaditse go phadisana ka mašetla gore ba seka ba fetwa ke sebaka sepe sa go ka godisa talente ya bone ka go kgatlhegelwa ke bao ba batla bong ba tshologile kgaisano. Tlana le mabelo a the youth pele our local athletes ba ena gore maikelo a rona ke gore gongwe who knows, the scouts will be here, and these scouts will probably be in a position to select some of these athletes tsa rona ba ba tsaya ba le gore ba ka ba tsaya ba go ba train and so on and so forth. So and then later on during the day we'll have these elite athletes ba gore ba le teng ka kwano, which we will confirm gore ke bo mang in due course ba gore they will be competing mo Botswana, but obviously our very own Tebogo Letsile will be there at the event. Mo go tse dingwe modula stilo o tlhalositse fa bana le tshepa gore lebala legolo la setšhaba le mo nakong eno le tsweletseng ka go tlhabolola go nna mo seemong sa go tshegetsa kgaisano tsa maemo a kwa godimo le tla bo le weditswe mo nakong e sa fediseng pelo. We must also indicate gore Botswana National Sport Commission ne a tswela stadium last year in November e le gore the intention is to refurbish or e se baakanye back in stadium sa rona, and they are currently in the process of completing that, and we are hoping they will meet the timelines and they keep on giving us an update or yes definitely they will reach the timelines ba kgaisano eo ya Botswana Grand Prix e solofetse go ngwa ka batabogi ba selebego se kwa godimo ba monogae ba akaretsa mofenyi wa gauta wa lebelo la 200 meter kwa di-Olympic Letsile Tebogo ga mmogo le ba mafatshe a sele go tswa khutlong tse nne tsa lefatshe. Mo kgaisanong ya bofelo ya ngwaga wa 2023 lebelo le ngokile batabogi ba maemo a ntlha ba tshwana le Shakari Richardson le Ferdinand Omanyala. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Ba bangwe bo mankge ba merero ya tsa mabelo ba sologetse go ka tswella ba ribolwa ke ba batsamaisi kana badulaganyi ba kgaisano eo. Mme jaanong fa re tswa mo go tsa mabelo re tsena mo go tsa kgwele ya dinao mo katisi wa setlhopha sa setšhaba se segolwane sa borre sa kgwele ya dinao the Zebras. Morena Ramorebodi a re go botlhokwa go ipaakanyetsa motshameko wa bone go ipatlela phatla kwa sejaneng sa lefatshe kgatlhanong le setlhopha sa Algeria ka mokgwa o pharologanyo ka e le setlhopha se se seng motlhofo. Ramorebodi a re o dumela fa batshameki ba ba tlhophileng go tla go lebagana le Algeria ba le mašetla ebile ba na le botsipa jwa kgwele ya dinao ka bontsi ba tshameka mo lekeng e kgolwane ebile gape bangwe ba bone e le ba ba tshamekang kwa ntle ga lefatshe leno ka jalo a solofela fa ba tla ntsha maduo a dumedisang. Zebras e tsena mo motshamekong o e le mo maemong a boraro mo Group G ka dintlha di le 6 fa Algeria e le kwa setlhoeng ka dintlha di 9. Motshameko o tla wa the Zebras le Algeria o motsatsing la ka moso kwa lebale la Obed Itani Chilume ka nako ya boraro mo tshokologong. We had to try and get more information and make sure that we relay the information to them so that they know that
what to expect against Algeria. And not only Algeria, because like I said, when you are preparing for Algeria, there's also Somalia coming. So the most important thing is to make sure that you do a proper preparation and also give more information, especially the analysis. It's very, very important, because what really needs to happen is that you need to know and understand who you are playing against and how to approach them. Teams always wins matches from the weaknesses of the opponents. All is well so far. It's just all be motivated and to know what is the important thing which is in front of us, which is World Cup qualifiers, and to have ambition also to take good results when we are playing home, so that when we go home, we go away, we know that the result that we manage to grant home, they are on our favor. Potrawetso ya tla re ke dipitse re be re di bone ka mebala re ba le tsa masego le matlhogonolo mo tsatsing la ka moso jaaka ba lebagana le setlhopha sa motia mo merero ya kgwele ya dinao mo Afrika sa Algeria e le jaaka re di wetsa tsa nako ya gompieno tse dingwe tse di tla latelang ke tsa nako e roba bobedi tswela ntsona le rona. Re le koporasene ra bona go le matshwanedi gore re tsenye maranyane one a masha a smart prepaid meters re go duka ga gore ne ra tlwetse a re a bitsang re ke di conventional postpaid meters se ne se ra gore o ne re go tsenyetsa metera bo nwa metsi e be ra kgwedi hela be re tla go bala e be le gone jaaka re go bila mme jaanong ye re tsentseng ira gone gore ka nako tsotlhe re kgone go bona metera wa gago le kwa lapeng mme ebile re kgone go bona gore o dirisa metsi a kae mo malatsing a harologaneng mme ebile o kgone gore o go bolelele ha go rang le medumo e le yone ngwa dikgang tsene gantsintsi Batswana re itemogela gore di a iragala mme anong ka gore re ne re bala morago ga kgwedi motho wa go tla itseela morago ga kgwedi gore o ntse a dutlelwa ke metsi ka jalo ga a ka nna le tšhono ya go baakanya mme ka one maranyana a smart prepaid meters ra bo re bona gape gore mo motswaneng go mo thusa gore a kgone gore a laole tiriso ya madi a gago gore ha bili ne etswa ko morago e gore a ere o kolota 500 kana 600 gompieno kgona gore o nne le gone gore mme gompieno kwa tla go dirisa metsi a 400 o bo o laola tiriso ya metsi a gago gore a roka madi ona wa tshwereng kgona go laola gore o dira jang mme mo ke mone re go dira mo malapeng gore re kgone re thuse bone ba dirisi ba metsi kana Batswana jaaka rona mo gone maranyana a smart prepaid mme ha re tswela kwa ntle ra bo re lemoga gore gape kana metsi ha ra tsenya mo mealong ya rona ra be re itlela ile gore go na le ha re itlelang re na le medutlo teng mme gantsi ntse re tsibusiwa ke bone ba dirisi ba metsi ba raba re ha go a dutla ha ga go dutla mme a ka ra tsentse mo malapeng ha o tswa mo malapeng ko pele go na le di smart metera tse ntse leng gore re kgona go bona metsi a tsenang le metsi a dirisiwang mo lapeng ha re bona gona le pharologanyo e be go re ruta gore ha botlhale jwa gore gona ka tswa gona le ha metsi a leng gore a dutla teng e be re kgona re tsiboge re le koporasi mme mo gongwe gape mo go re thusang ke gore mo re go bitsang re ke water accounting ke mo e leng gore re tshwanetse go itse selekano sa metsi a dirisiwang ke Batswana mo malatsing a harologaneng gore le a ka re ntse re pompa e be re kgona re ipaakanyetse se ka nna moare ga go tswe metsi go nna gompieno kana metsi a tswa ka boleng jo bo kwa tlase go re thusa gore ka nako tsotlhe re ne re itse ditanka tsa rona tshwanetse re be di eme ga kae gore metsi a kgone gore a lekane Batswana botlhe tota ba mare gore e se le tsenya metsi metara do di change-ile sengwe le sengwe se molemo yo le ke ne ka gamala le nna gore sengwe le sengwe se tsamaya ka thello gape e ka re ga re dirise metsi a mantsi hela mme gone tsamaiso ya metsi ka gore o kgona go checka gore a ga kae sengwe le sengwe se tsamaya ka thello tota re itumetse tota go ke tsa gore Batswana ka bontsi go ba kwa lebogela ebile ke ne ntse ke ipotsa gore tota ke ntse sa dire jana ke ra gore ke se itumeletse nna
Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence.